So, buenas noches, good evening, everybody. I am making this video to explain you a little bit more about can, could, and may, and can. So, Dorco nos notaba tem suficiente tempo para essa explicação de três palavras aqui. Ele vai fazer o vídeo aqui. Se você tem pergunta, lá dus wanneer nos apapia den class nos están usando can o está papiando con amigo nan, familia, vecina, nada más informal. Nos están usando de una manera semi-formal o nos está en un shop, tienda, restaurante. Entonces, si nos quiere estar más seguro, nos tiene un guest, un customer, manager, está usa may. Dus, wat situação aqui o vivo. Estamos usar can and palavra nan aqui. Subject nan aqui. I, you, we, they, she, it. Pero may está usar únicamente I and we. Es que men. Can I borrow? Can I use your pen? I use your pen. We work tomorrow. Nos usa can palabra and may, I, and we. So, may I use the bathroom? May we use the toilet? May we buy the house? This is more formal. And all is I and we. So, here is an example for a bill. Can I have some orange juice? I have some juice. May I have some juice? And these are some of the answers. Esa kita respuesta nan. Sure. Here you go. Yes, of course. Certainly. Sorry. We are all out. I'm sorry. We are out. I am afraid we are all out. So que esa kita es positivo, respuesta positivo. Anto esa kita es respuesta negativa. Espera que aquí explique más. Viva can, may. Están por así sentences, phrases, option, to mantienen como correct. Thank you, team. Bye bye.